Mein Name ist Emma. Ich bin 32 Jahre alt. Ich arbeite in einem kleinen Büro. Ich führe ein ruhiges Leben. Eines Tages kam ein neuer Chef in unser Büro. Sein Name ist Daniel. Ist 40 Jahre alt. Ist freundlich und nett. Lächelt viel. Spricht mit sanfter Stimme. Macht, dass sich glücklich fühlen. Zu Beginn war nur mein Chef. Ich sagt Hallo. Ich lächelt. Ich ging zurück in die Arbeit. Doch nach einiger Zeit begann ich, etwas zu fühlen. Ich mag dies, mit ihm zu sprechen. Ich mag dies, seine Stimme zu hören. Ich fühl mich warm, als mich ansah. Fragt mich, geht es dir gut? Ich sagt, ja, denk, aber mein Herz schlägt schnell. Bracht mich zum Lachen. Erinnert sich an klein Dinge, die ich sagt. Stand nahe bei mir, wenn wir sprechen. Ich begann, nachts an ihn zu denken. Ich wollte es nicht, aber ich konnte nicht aufhören. Dann eines Tages sah ich seinen Ring. Ist verheiratet. Mein Herz fühlt sich schwer an. Ich war traurig. Ich sagt mir, du musst ihm vergessen. Aber es war zu spät. Ich war schon verliebt. Ich hatte das nicht geplant. Ich wollte das nicht. Aber jetzt denk ich jeden Tag an ihn. Ich lächel ihm so. Ich sprech mit ihm. Aber innerlich fühl ich Schmerz, weil ich weiß, dass nicht mein ist. Jeden Tag seh ich Daniel bei der Arbeit. Geht in meinem Schreibtisch vorbei. Lächelt. Sagt, Guten Morgen, Emma. Ich lächel zurück und sage, Guten Morgen. Ich versuch, normal zu worken, aber in meinem Herzen ist es nicht ruhig. Es ist laut. Es sagt, du liebst ihn. Kennt mein Geheimnis nicht. Niemand weiß. Ich sitz in Besprechungen mit ihm. Sieht auf den Bildschirm. Ich seh auf sein Gesicht. Ich versuch, nicht zu starren, aber es ist schwer. Seine Stimme ist sanft. Seine Worte sind freundlich. Ich fühl mich glücklich, wenn ich ihn sprechen höre. Eines Tages stand sehr nahe bei mir. Half mir mit meinem Computer. Seine Hand berührte mein Ausversehen. Mein Herz sprang. Mein Gesicht fühlt sich heil an. Sagt, geht es dir gut? Ich lächelt und sagt, ja, aber ich war nicht okay. Ich wollte weinen. Ich weiß, das ist falsch. Hat eine Frau. Hat eine Familie. Ist nicht frei. Aber Liebe ist nicht immer gut. Manchmal tut Liebe. Manchmal ist sie still wie mein. Geheim lieb. Still lieb. Wenn ich nach Haus gehe, denk ich an ihn. Ich sitz allein in meinem Zimmer. Ich frage mich, warum ich mich so fühl. Ich weiß die Antwort nicht. Ich weiß nur eins. Ich kann mein Herz nicht stoppen. An einem Samstag ging ich in den Park. Ich wollte frisch Luft. Ich wollte meinen Kopf frei bekommen. Ich setz mich auf eine Bank und sah den Leuten zu, die vorbeigingen. Kinder spielten, Hunde liefen. Die Sonne war warm. Ich schloss für einen Moment die Augen. Dann hörte ich eine Stimme. Eine Stimme, die ich kennt. Daniel, ich öffnete die Augen. War nur wenige Schritt entfernt. Aber war nicht allein. Eine Frau stand neben ihm. Sie lächelt. Ein kleiner Jung lief zu ihnen. Dann folgt ein kleines Mädchen. Sie lachten zusammen. Daniel hob das Mädchen hoch und küsste ihren Kopf. Diese Frau war seine Frau. Das waren seine Kinder. Ich erstarrt. Mein Herz fühlt sich schwer an. Ich konnte mich nicht bewegen. Sie sahen so glücklich aus. Sie sahen aus wie eine perfekte Familie. Sah anders aus, nicht wie mein Chef, sondern wie ein Mann. Wie ein Vater. Sah mich nicht. Ich war Frau. Ich drehte mein Gesicht weg und schaut auf die Blumen. Ich wollte weinen. Aber ich hielt die Tränen zurück. Ich dachte, das ist real. Gehört ihnen nicht mehr. Ich sah noch lang da, nachdem sie gegangen waren. Ich fühlte mich leer. Ich fühlte mich klein.
Ich frag mich wieder, warum ich mich in ihm verliebt heb. Aber es gab kein Antwort. Ich ging langsam nach Haus. An diesem Abend ich nicht. Ich schlief nicht. Ich lag einfach im Bett und flüstert, Virgus in, Emma. Bit Virgus in. Aber mein Herz sagt, ich kann nicht. Es war Montagmorgen. Ich wollte nicht zur Arbeit gehen. Mein Herz fühlt sich immer noch schwer an, nachdem ich Daniel mit seiner Familie gesehen hat. Aber ich hatte kein Wahl. Ich machte mich fertig und ging ins Büro. Ich versuchte, still zu bleiben. Ich wollte nicht reden. Ich wollte nicht lächeln. Dann kam Daniel zu meinem Schreibtisch. Sah mich und sagt, Emma, geht es dir heute gut? Du siehst ein bisschen traurig aus. Ich sah nach unten und sagt, ich bin einfach müde. Setzt sich neben mich. Du bist ein guter Mensch, Emma. Du hilfst immer anderen. Du bist ruhig, aber stark. Du bist besonders. Mein Herz blieb stehen. Besonders. Dieses Wort blieb in meinem Kopf. Niemand hat mich je so genannt. Ich lächelt, aber innerlich zittert ich. Ich wollte E-Mails sagen. Ich wollte sagen, dass ich dich lieb, aber ich tat es nicht. Ich konnte es nicht. Lächelt mir wieder so und ging dann zurück in sein Büro. Ich sah an meinem Schreibtisch. Start auf den Bildschirm, aber ich konnte nicht arbeiten. Mein Hände waren kalt. Mein Herz war zu voll. An diesem Abend stand ich vor dem Spiegel. Ich sah mich und sagt, denkt, ich bin besonders. Und dann weinte ich. Ich weinte, weil ich glücklich war. Ich weinte, weil ich traurig war. Ich weinte, weil ich wusste, dass nicht mehr gehört vielleicht nie wird. Eines Tages nach der Arbeit blieben Daniel und ich spät im Büro. Wir waren allein. Ich wollte viel sagen, aber ich hatte Angst. Sah mich und lächelt. Emma, sagt leise, du bist mir wichtig. Mein Herz sprang. Ich sah ihn an. Ich fühlte mich gleichzeitig ängstlich und glücklich. Ich wollte fragen, liebst du mich? Aber mein Mund blieb still. Sprach wieder. Ich bin verheiratet, aber ich mag dich. Du lässt mich lebendig fühlen. Ich fühlt, wie mein Augen mit Tränen füllten. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Sagt, ich mag meiner Familie nicht wehtun, aber ich kann nicht aufhören, und ich zu denken. Ich war verwirrt. Ich war traurig. Ich war voller Hoffnung. Ich wollte glauben, dass seine Familie für mich verlassen wird. Aber ich wusste, dass es nicht richtig war. Ich sagt, Daniel, ich mag dich auch, aber du hast eine Familie. Ich mag nicht der Grund für Schmerz sein. Nicht. Ich verstehe, sagt Dann waren wir still. Der Raum fühlt sich kalt an. Dieser Moment blieb in meinem Herzen. War so schön als auch schmerzhaft. Nach dieser Nacht war alles anders. Daniel und ich arbeiteten zusammen, aber wir sprachen nicht über Gefühle. Wir hielten einen ruhigen Abstand. Ich dachte viel über Liebe und Schmerz nach. Ich wusste, dass es schwer ist, einen verheirateten Mann zu lieben. Es war voller Traurigkeit und Geheimnis. Eins Abend sah ich allein und traf ihn Entscheidung. Ich sag mir, Emma, du musst stark sein. Du musst dich selbst lieben. Ich beschloss, die Hoffnung aufzugeben, dass Daniel seine Familie verlassen wird. Ich beschloss, mein eigenes Leben zu leben und unglücklich zu werden. Es war nicht einfach. Manchmal dachte ich immer noch an ihn. Manchmal fühlte ich immer noch mein Gebrechens Herz. Aber ich lernte etwas Wichtiges. Liebe bedeutet nicht nur, jemanden zu halten. Liebe bedeutet auch, loszulassen. Ich begann wieder zu lächeln. Ich begann wieder zu träumen. Ich begann, mich selbst zu lieben. Daniel wird immer in meinem Herzen sein. Aber jetzt bin ich frei und bereit für einen neuen Anfang. Lieb Freund, denk, dass dies Geschichte auf Englisch mit Alicia angesehen und angehört hat. Ich hoffe,
Is hat you gefallen? Denkt daran, Liebkenschwur sein, aber sich selbst zu lieben ist sehr wichtig. Kommer de kom dein Herz und glaub daran, das glücklich kommen werden. Wenn you dies Geschichte gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch und teilt es mit euren Freunden. Ich liebe es, Kommentare zu lesen. Denk, dass ihr hier seid. Bis bald in der nächsten Geschichte. Mit Lieb, Alicia. Denk fürs Zuschauen. Wenn dir dies Geschichte gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch und teile sie mit deinen Freunden. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, mehr Englisch Geschichten und Lektionen zu sehen. Klick auf das Glockensymbol, benachrichtigt zu werden, wenn wir neue Videos posten. Die Unterstützung bedeutet uns viel. Bis zum nächsten Mal.